Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Xenoblade Chronicles 3. Ja, wir sind in der Kolonie 4, die uns jetzt nicht mehr feindlich gesinnt ist, weil wir den Konsult und die Flammenuhr zerstört haben. Sprich, wir haben sie alle eigentlich von diesem Fluch der Flammenuhr befreit. Und wir sollen jetzt mit der Irene, Iris, Erel, wir sollen jetzt reden. Mit der Chefin. You lot sleep all right? Yeah, like a log. Thanks for the room. You cleaned it out just for us. Don't sweat it. Just a token from us higher-ups. My Iris's clock. I couldn't quite believe it. So I went outside, hunted down a Hox as a test. And? Didn't get snuffle. The flame clock didn't show, and neither did any motes. Looks like it's real. Yeah. We were baffled too, at first. Anyway, we're all thankful to you. Flame clocks don't work so good when you're dirt. Hated having to worry about when my number might be up. Wait, dirt? I thought Ethel's rank was silver. It was when she saved our hides, wasn't it? Well, stuff happens. Kamaravi. Heard of him? Call him the Smouldering. The greatest warrior in all of Agnes. And the commander loves to spar with the guy. I know him. They say his spear technique is unparalleled. That, and he's an ace for honest pilot. Wow. So Kamaravi and Ethel were rivals. That's right. We fought against him who knows how many times now. Took our share of damage, but then so did they. At one time, one of his Feronis' knee joints blew clean out. Well, most likely it was a failure of maintenance. The commander could have ended it then and there. But no. Telling other people's tales again? Not very endearing. Cut it out. Commander! Apologies, Mom. I'm joking. Ethel? It became a tremendous scandal. The castle stripped our colony of our silver rank, demoting us to dirt. But look. They were made the lowest of the low, and still they chose to stick by me, even though it meant having to live day to day. That is why I must prevail over him. Huh? But you're... Free from the yoke of the flame clock, yes, certainly. However, this is another matter. What is it about then? Hunger? Pride? Desire? Joy, maybe? It's a little hard to put it to words, but something along those lines. I haven't all the time in the world, and my troops understand this full well. For me, well, all of us, really. A rematch with Kamaravi is everything. And that will give purpose to the remainder of our lives. a purpose to life. Right, okay. On an emotional level, I could understand. Wow, really? I didn't say I agreed. I just see her point of view, that's all. All right now, let's put a pin in the philosophizing. When we talked last night, you said your destination was Sword March, as I recall. Right. Come along.
Nö. Verdammt, muss ich doch. Ich luge nur mal einmal ganz kurz hier hinten in die Ecke. Aha, Mr. Container. Wonder what's inside. Nuppernmünzen brauchen wir und der Rest wird scheinbar alles wieder verdickt für Geld. Ey, arbeiten da oben. Volles Pack. Drückt euch nicht so dahinter. Ihr lauft auch entspannt hoch. Ja, wie die Enten, Alter. Ganz ehrlich. Wie dumme Enten. Bin gleich da. Schnucki. Schnucki, Alter. Überhaupt nicht abwertend. Bin bestimmt vor ihr oben. Ah, meine Nase. Die fällt ab. I hope we can make use of this. Wir brauchen die Nuppernmünzen. Okay, nice. Wo bin ich? Okay. Ist ein Weg. Ja, ihr hättet auch mitkommen können, aber nein, warum auch? Schnucki. So, da ist dieses Seil. Wollt ihr das? Was ich das mache? Nope. Das scheint nicht der richtige Weg zu... Hilfe? Oh oh. Alles gut, mir ist nichts passiert. Den anderen mehr. Ich dachte irgendwie über das Seil rutschen oder... Ich dachte, der geht in so eine Rutschanimation oder so, aber scheinbar nicht. Entweder haben wir es noch nicht oder wir können es noch nicht. So, hi. Entschuldigung, bin vom Auto gefallen. Bin aus dem Auto gepurzelt. Ach komm, macht ein bisschen hinne. Hier rein, alles klar. Bin schon rein. This right here is Sword March. Well, that part is common knowledge, I suppose. To get there, you have a few possible routes. Mainly the northern and the southern. And then, the direct route cutting through the ocean vortex. You don't say. That works. Nobody's done it before. Such a tease. You can try to approach it from sea or from air. But as soon as you're close to it, you'll end up being ripped to shreds. Trust me, it's not just the waves and the wind. We believe there's some other force at play there. And so, through elimination then, these two. And quite frankly, I wouldn't advise going north. Why's that? The road's dangerous, and it runs right past Agnes Castle territory. You'd have a hard time getting through. Tyan, turns out you were right. As always. Additionally, you are Ouroboros. If you face another colony, you may find the same thing happening as did with us. I'd feel safe betting on it. If you go south, the battle lines are relatively fixed. If you can proceed along this route, you'll get there in about 2 months. 2 months. But But there's more? even if you reach the sword, this city, yes? It's hard to believe you would find it there. It seems far-fetched. How so? Once, we had to advance across this region ourselves. It was empty. Nothing but the sword piercing the landscape. And then, there's that word you mentioned, city. What could that possibly mean? Is it a person? Or a thing? When Guernica talked about it, it sounded kind of like a colony? I was pretty sure it was an object. Will you still go there, regardless? Yeah. That was the idea. For a chance to live on.
Then there's no more to say. Boliaris, Mom? our guests will be leaving soon. Let's give them any assistance we can. No worries. Feel free to use the facilities here at your leisure. Get ready for what's ahead. Bin fertig, danke, tschüss. Nicht? Vorher noch ein Schnitzel essen? Alter, das sieht... Okay, die Kartoffeln sahen scheiße aus, aber scheiß auf die Kartoffeln. Mimi? Relax. We're just doing what Ethel said. Just using the facilities at our leisure. You have to eat, else you won't grow. It's just... Don't let them get to you. Yeah? Hey. What is this? It used to belong to my friend. He always wore it till last year. Yes, he died, fighting against Colony Psi. You animals killed him. Shot him right here. Clean through. You're wrong. We're actually from Colony Mimi, what? If that's what you want, go ahead and shoot. It's not like I'm a hard target. Now we're talking. Oh, what? You're nearly done anyway. Well then keep your lousy embers. Die today or in 3 months' time, not much difference. Just mind you don't get poisoned before your time's up. What a jerk. So uncalled for. Senna, it's fine. He was right. We did kill people. Maybe not his friend, but certainly others. We had no choice. If we hadn't have, we'd be goners. We had no choice. Yeah, that was clear until now. But not anymore. Right? Uh-huh. There's a chance we can make amends, even if we're misunderstood. On the house. Eat your fill, friend. Huh? We're dirt rank, remember? Life ain't easy here. But you did help. Besides, you gave us a choice. The choice not to fight. Now, we won't have to take others' lives. I've wished for this. And you made it true. Thanks for that. Okay, was kommt als nächstes? Der Weg nach Süden ist durch einen Erdrutsch versperrt. Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Weg wieder frei ist. Dann bleibt uns also nichts anderes übrig, als hier zu warten. Hört mal bitte kurz zu. Was gibt's denn jetzt? Eine Ansprache? Ich habe nachgedacht. Ich denke, wir sollten sie unterstützen. Du meinst Kolonie 4. Ich hoffe, du fühlst dich nicht verantwortlich für ihre Misere. Darum geht es nicht, Aion. Ich sehe einfach, dass sie Hilfe brauchen. Da sollte es doch selbstverständlich sein, dass wir unser Möglichkeit tun. Verantwortlich oder nicht? Obwohl sie noch vor kurzem gegen uns gekämpft haben? Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass es jetzt das Richtige wäre. Mimi. Na gut, dann reden wir nicht lange, sondern sehen zu, was wir tun können. Ja, immerhin hat Ethel uns damals gerettet. Von daher schulden wir ihr hier noch was. Ihr habt recht. Das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, um sich bei ihr zu revanchieren. Wenn wir dadurch ihr Vertrauen gewinnen, ist es gut angelegte Zeit. Ich bin auch für das, was Mimi gesagt hat. Ich danke euch. Und was können wir jetzt konkret tun?
Wie wär's, wenn du mal selbst dein Hirn anstrengst, anstatt immer darauf zu warten, dass dir irgendwer die Antwort gibt? Tja, ich bin leider nicht so helle. Tut mir leid, Mr. Oberschlau. Wir müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen, uns umhören und so. Stimmt, bevor wir kopflos irgendwas anfangen, sollten wir herausfinden, was überhaupt sinnvoll wäre. Dann gehen wir mal in der Kolonie herum und fragen die Leute, wo der Schuh drückt. Hast du doch noch deine Zweifel? Nein, das ist es nicht. Ich denke nur, naja, wir sind schließlich... Du machst dir Sorgen, weil ihr zu Agnes gehört. Also, das ist mittlerweile doch wirklich egal. Und wenn deswegen tatsächlich irgendwer stunk macht, werde ich dem mal was flüstern. Oder Lance führt denen mal seine Muskeln vor, dann kippen die von alleine schon aus den Latschen. So ein Verhalten wäre in diplomatischer Hinsicht nicht gerade vom Vorteil. Keine Angst, wir werden es uns benehmen. Gut, wir ziehen also los und hören uns überall in der Kolonie um. Einverstanden? Na toll, klingt nach Spaß. Informationsbeschaffung. Hey, geile Idee. Anstatt einfach loszustürmen und alles zu töten. Informationsbeschaffung. An verschiedenen Orten in Aionios wirst du das Symbol entdecken. In der Nähe davon kannst du wichtige Informationen erhalten. Wie zum Beispiel, was hat die Uhr? Warum hat die Uhr das auch? Hallo? Hier gibt es viel zu viele Monster. Wir hätten uns nie hier niederlassen dürfen. Problem in der Kolonie 4. 1 von 2. I don't think the med team are able to respond in time. Yeah, if this carries on, the wounded will just keep piling up higher and higher. Also zu viele Monster. Die will auch irgendwas, aber das ist ja kein Ding, das kriegt man ja vielleicht. Probleme in der Kolonie, neues Thema. Informationen besprechen. Während du unterwegs bist, kannst du Leute bei ihren Gesprächen zuhören, stalken, irgendwie sowas in der Art, die dann mit der Gruppe am Rastpunkt besprochen werden können. Nachdem du Informationen erhalten hast, kannst du diese an einem Rastpunkt mit deinen Gefährten besprechen. Manchmal wird dadurch eine Mission gestartet. Without supplies, the medics can't do jack. Let's make the most of our break, guys. Über die Option besprechen. Besprich jetzt das Problem. I think we need to discuss this. Dann lass uns mal besprechen, was wir so herausgefunden haben. Gefährliche Monster in der Umgebung, Problem bei der Errichtung der Basis. Die Zeit drängt und es gibt immer mehr Verletzte. Die Sanitäter scheinen unter unglaublichem Druck zu stehen. Sie können die Leute nicht richtig behandeln und gleichzeitig gibt es immer mehr Patienten. Es fehlt nicht nur an Personal, sondern vor allem auch an Material. So was wie Medizin und Bandagen. Die Herstellung von derlei Hilfsmitteln ist ohne eine spezielle Fabrik sehr schwierig. Tja, und hier in der Wildnis ist so eine Spezialfabrik wohl kaum aufzutreiben. Exakt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihnen gänzlich das Material ausgeht. Verfunkter Mist, hier gibt es denn nichts, was wir tun können? Irgendeine Möglichkeit muss es doch geben. Wartet mal. Vielleicht... Jetzt mach's nicht spannend. Wenn du eine Idee hast, jetzt spuck's aus. Eventuell könnte man, aber... Verrätst du uns, worüber du denkst, Aion? Gib's zu, du hast schon einen Plan. Ja, ich muss allerdings vorausschicken, dass die Erfolgschancen begrenzt sind. Wen juckt's? Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann versuchen wir es einfach. Nun gut, dann sollten wir keine Zeit verlieren. Brechen wir auf. Wie? Jetzt sofort? Sagst du uns wenigstens, wohin die Reise geht? Zum Min hier von Galgur. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es vielleicht rechtzeitig. Rechtzeitig? Bis was passiert? Jetzt ist keine Zeit für Erklärung. Alles weitere erfahrt ihr vor Ort. Er hat recht, Euni. Juni, ich glaube Juni spricht man. Ich spreche sie immer Euni aus, das klingt immer ein bisschen doof. Machen wir einfach, was Aion vorschlägt. Mut und Dankbarkeit, Heldenmission. Hey, you lot! Got a second? What's up, Oliaris? It's the commander. What's the commander? Well, I haven't seen her for ages. Do you know where she is? I don't think we've seen her.
Are you sure? You haven't seen her at all? Think very carefully. She wouldn't hesitate to die for the colony if it came down to it. She's so strong that she'll bear any burden alone, however heavy. Look, if anything would have happened to her, then Colony 4, then we'd be... Okay, okay. Calm down. Sorry. Got carried away. Yeah. Yeah, don't worry about it. Look, if you see her, just tell me, okay? Sorry to have kept you. Yeah. Was hat er für einen Angang? Das ist aber jemand rollig. Wie dir Probleme der Kolonie gezeigt haben, wird nach der Informationsbesprechung mitunter eine Mission gestartet. Wenn eine Mission aktiv ist, wird oben auf dem Bildschirm das nächste Ziel mit dem Symbol angezeigt. Drücke, um aktuelle Aufgabe zu sehen. Seh, das. Dann gehen wir mal dahin. Dann machen wir mal diese Heldenmission. Ich glaube, das ist sowieso Pflicht. Ich glaube, das ist so oder so Pflicht, dass wir die Heldenmission machen sollen. Tützeln wir einfach los. Und das Wort tützeln ist genau das richtige Wort, was man dafür verwenden sollte. Tützeln. Den haben wir besiegt, weil wir so unsagbar stark sind. Ist eigentlich normal, dass wir so weit rausgescrollt sind? Habe ich hier irgendwas Falsches gedrückt? Okay, das überlebe ich. Aua. Sagen wir mal ernsthaft, habe ich irgendwas Falsches gedrückt? Ich komme mir so weit rausgescrollt vor. Ah, ich habe Autorun entdeckt. Okay, der will kämpfen. Ah, nicht umdrehen, du Jacke. So. Und hoch mit uns. Ich hoffe, diese Dinger wollen nicht gegen uns. Okay. So, was machen wir denn hier oben bei der Heldenmission? Heldenhaft rumstehen? Kann ich gut. Oh, hier oben ist ja auch die Alte. Ethel? Oh, it's you. What are you doing here? That's what I was. Wait, look over there. Nachschubabwürfe. Die Schlösser beider Fraktionen werfen regelmäßig Container ab, die wertvolle Items enthalten. Halte Ausschau nach dem roten Rauch, der in der Landestelle aufsteigt. Wenn der gesteuerte Charakter einen solchen Nachschublieferung in seinem Umfeld bemerkt, kannst du ZL gedrückt halten, um zu überprüfen, wo genau sie gelandet ist. Ach. Okay, ich war verwirrt.
Was that a supply drop? Yes, sent from Agnes. How can you tell? We got word that an advanced troop from Agnes had been seen in the area. And if they're in the middle of enemy territory, it has to be due to some kind of operation. The supply drop must be timed for the arrival of a main force. Funnily enough, it's that supply drop we're after. Did you know about the Agnian troops, Tyon? I've known about the presence of Agnian forces in this region for a while. I could never verify that supplies were being dropped, but I won't say I didn't suspect. Oh yeah? Well, looks like you can verify it now. From the way that you're talking, it sounds as though you're after supplies too. Well, medical supplies specifically. We thought Colony 4 might need them. I see. Then it looks as though we happen to have the same goal. Really? Boliaris was looking for you. You didn't actually come alone, did you? I actually did. Your understanding of the situation is correct. And I can't risk any more casualties. So you thought you'd go and take care of this yourself, huh? In that case, I said I couldn't afford any more casualties, and that includes you. I appreciate that you're willing, but Colony 4 is my responsibility. We want to work with you, Ethel. Be that as it may. we've already made our minds up. That's why we're here. You might end up having to cross swords with people from your own country. Talking about avoiding casualties, you know that includes you too, Ethel, don't you? Huh. I yield. I can't very well refuse you now. Don't worry, Ethel. We're not who we used to be. Yeah, we won't drag you down. Then if we're agreed, let's hurry and pick up those supplies. Apologies. And thank you all. Ethel hat sich der Gruppe angeschlossen, vorübergehend. Aber anhand ihres Busen von Ethel sehe ich aber auch, dass sie auch gar nicht mehr so lange hat, ne? Sogenannte Helden sind spezielle Charaktere, die sich der Gruppe anschließen und vorübergehend mit Hüpfen. Apropos, oh, das könnte vielleicht ein bisschen tief sein. Nein, alles gut, überlebt. Ich hatte mich vorher... Okay, alles gut. Alles safe, alles ist schon nicht passiert.